welcome to Ekdanth Environment Educations. How are you? Fine? All right. So, in the last lecture, we have seen the bridge engineering part 1. Okay. So, in that, there were the questions from the previous year. Okay. And that questions were very much important for the exam point of view. Also, that lecture, apart from this lecture, all these lectures are very much important for the exam point of view because we are covering some of the previous year questions that are likely to come on your this upcoming exams. Okay, friends. So moving ahead with the new part 2 bridge engineering, and if you are new to this channel, please like it and subscribe the channel for the latest update of exams and as well as the other lectures. Okay, friends. So let's start the lecture. So bridge engineering part 2, part 1 we have already covered in the last video. So if you have not gone through it, please you can check in the channel. You will find the part 1 from where you can continue the part 2. Okay. So let's start it. So question we have covered already up to 20 question, and here will be from 21. So the question is, the proposed masonry arch bridge having the total height of its abutment or pier from top to bottom as h can be proposed to have economical spans each equal to 2h. Okay, so the correct answer is 2h. Next, the end support of a bridge superstructure are known as abutments, right? We all know that the end supports of a bridge superstructures are known as abutment. Next, the bridge which does not allow the high flood water to pass over it is known as high level bridge. So high level bridge are that bridge over which the high flood level does not passes. Okay, always the high flood water will pass below that superstructure. So high level bridge will be the answer. Next, the longest extradose bridge in India is Narmada bridge. Okay. Next, as per IRC, the class of loading considered the bridges of national highway. Okay, we have seen in the first part that there are on the basis of class of loading, there are four classes: class A, double A, 70R, and class B. Okay, and also we have seen in the detailed solution that for the national highways, which kind of class of loading is necessary. Okay, so the answer will be class A, class double A, and class 70R are required. Okay, so that is the true answer for this question. Next, slab bridge is generally preferred structural system for maximum span of 9 meter. If your span length is of 9 meter, then we go for a slab bridge. Okay. Next, for a large span and earthquake resistant bridge, the most suitable type of bearing that can be used are POT PTFE bearings. Okay, we have seen the different kinds of bearings in the part 1, so you can check over there different types of bearings used in the bridges, and here the answer is both PTFE bearings are used for the large span and earthquake resistant bridges. Okay. Next, truss bridges are normally provided in the span range of 50 to 100 meter. Okay, this question also has been covered in the first part as a detailed solution. You can check in the detailed solution that for which kind of bridges what is the span range. Okay, so as per this question, truss bridges, the span range is of 50 to 100 meter. Next, the most common counter measure used to prevent scour at the bridge abutment is riprap is the answer. Okay, by using the riprap we can counter the riprap is considered as a counter measure to prevent the scours. Okay, to
स्कावर को रोकने के लिए हम रिप रैप मेथड यूज़ करते हैं. नेक्स्ट, द टाइप ऑफ ब्रिज विच इज़ प्रिफर्ड when the width of the lineal waterway is up to 6 meter. Always whenever the waterway is up to 6 meter, one thing should be click in the mind that it's a culvert. Okay, culvert का आपको पता है कि culvert का रेंज कितना होता है, 6 मीटर. ठीक है. नेक्स्ट, which of the given type of bridge is a bridge with a movable span superstructure? If the superstructure is movable span, then there will be, which will the option, the correct option will be all of the above. Okay, in bascule bridge also and cut boat and lift bridges, the superstructure span is movable. Okay friends. Next, the force which is not acting on the foundation part of the bridge component is foundation part not acting. Okay, here they have given that not acting on the foundation part. Okay, uplift pressure, we know that. Okay, uplift pressure is acting. Here is a foundation part, abutment foundation. Uplift pressure is acting at the bottom part. So this is the forces acting. This will not be the answer. ये answer नहीं हो सकता. Next is the buoyancy pressure. Obviously, if the water is there, buoyant force will also be acting, right? So ये भी option नहीं हो सकता. Option C, wind load is not possible at the foundation part. Wind load will be possible at where? At a superstructure part. Superstructure part पे wind load लगेगा, है ना? Weight of a superstructure. So weight of the superstructure, obviously it will goes to up to the foundation, from superstructure to foundation, substructure then foundation. So foundation part पे weight of a superstructure, buoyancy force and uplift pressure तीनों लग रहे हैं. कौन सा नहीं लग रहा है? तो वो है wind load. So the correct answer is your wind load. Okay, next. In erection of bridge, the incremental launching method is used when the bridge decks are greater than 250 meter in length. Okay, if the bridge decks are greater than 250 meter in length, then erection of bridges is in incremental by launching method. Okay, next, the arrangement made to prevent the entry of water at the site of pier construction is known as cofferdam. Okay, we have seen in what happens in the cofferdam. cofferdam में क्या होता है? cofferdam में हम है ना, पानी को अंदर जाने से प्रिवेंट करते हैं ताकि हम उसका पियर का कंस्ट्रक्शन कर पाए इजीली. ओके, इफ वाटर एंटर्स इनटू द दैट साइट ऑफ द पियर कंस्ट्रक्शन, देन इट विल ऑब्स्ट्रक्ट दिस प्रोसेस. ओके, तो हम उसको ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? कॉफर डैम का इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट, द एंड सपोर्ट ऑफ अ ब्रिज सुपरस्ट्रक्चर आर नोन एज अगेन abutments. Next, the cross section of a river, the cross section of the river at the proposed bridge site to a scale of about dash horizontally. So 1 is to 1000. Okay. Next, coefficient of discharge through the bridge for sharp entry is taken as 0.7. Okay. Right now, remember this all values. Remember all these values, that coefficient of discharge for the sharp entry is 0.7. Okay, in the revision session we will cover all these important topics in deeply, that at different entry points what will be the discharge coefficient of discharge value. Okay, because GPSC has asked this question in one of the paper, and it's 99% chances that they will not ask the same question. They will ask such question by changing its location. Location को वो change करके question पूछ सकते हैं. Okay, so there may be a chance that they will change the location and ask the same question, the coefficient of discharge. Okay, so આ માટે તમે આને યાદ કરી લો કે 0.7 આવે છે, પણ બીજા પોઈન્ટ માટે છે ને આ વેલ્યુ કોએફિશિયન્ટ ઓફ ડિસ્ચાર્જની વેલ્યુ જે છે, કોએફિશિયન્ટ ઓફ ડિસ્ચાર્જની વેલ્યુ, એ વેલ્યુ ચેન્જ થઈ જશે. બરાબર, તો એ આપણે રિવિઝન વિડીયો જ્યારે લાવીશું ત્યારે એની અંદર એ બધા પોઈન્ટ્સ બધા આપણે ડિસ્કસ કરીશું. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, ચાલો આગળ વધીએ હવે. નેક્સ્ટ,
The minimum clear width of carriageway to be adopted for vehicular traffic of single lane bridge is 4.25 meter. Okay. In bridges, fixed bearing are allow rotation but restrict the translation motion. Okay. Next. In bridge engineering, LRB stands for lead rubber bearing. Okay, the answer is lead rubber bearing. Next. IRC class AA loading consists of tracked vehicle of 700 kilonewton. ઓકે, IRC ક્લાસ AA લોડિંગની અંદર જે ટ્રેક્ડ વ્હીકલ હોય છે એનું વજન કેટલું છે? 700 kilonewton કન્સિડર કરવામાં આવે છે. ઓકે, નેક્સ્ટ. In a cable stay bridge, the vertical loads on the deck are carried by the cable which are in dash tension, right? ટેન્શનમાં આવશે ને. Next. Dash are the end supports to superstructure of a bridge which retain the earth on backside which serves as an approach to the bridge. So answer is abutment. Okay. GPSC ની અંદર ઘણા બધા પ્રશ્નો એવા છે જે એક જ ટોપિક ઉપર છે પણ ડિફરન્ટ રીતે પૂછવામાં આવે છે. બરાબર, સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ સેમ ટુ સેમ ક્વેશ્ચન નથી પૂછતા એ લોકો આમ ફેરવીને પૂછે છે કે ભાઈ આમ હશે તો આનું આન્સર શું. બરાબર, જેમ કે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે દર વખતે આ જ પૂછે છે કે એન્ડ સપોર્ટ ઓફ ધ બ્રિજને શું કહેવામાં આવે છે? તો એબટમેન્ટ. અહીંયા શું પૂછ્યું કે એન્ડ સપોર્ટ ઓફ સુપરસ્ટ્રક્ચર ઓફ અ બ્રિજ, જે માટીને રિટેન કરે છે. બરાબર, તો એનું પણ આન્સર શું છે? એબટમેન્ટ છે. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, તો આવી રીતના ક્વેશ્ચન્સ એક જ ટોપિકથી હશે પણ બધું આમ તેમ ફેરવીને પૂછશે એ લોકો. બરાબર, તો આપણે એવા બધા જ મેઇન ટોપિક્સ આપણે જોઈ લઈશું નેક્સ્ટ રિવિઝન વિડીયોમાં. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, નેક્સ્ટ. Cable stay bridges are generally preferred for bridges in the span range of above 100 meter. જોયું લાસ્ટ ટાઈમ આપણે ટ્રસ બ્રિજેસનું જોયું હતું ક્વેશ્ચન. એ ટ્રસ બ્રિજેસની અંદર સ્પેન રેન્જ કેટલું હતું? 50 મીટર ટુ 100 મીટરનું હતું. બરાબર, હવે આમાં ક્વેશ્ચન શું આવ્યું? કેબલ સ્ટે બ્રિજેસનું સ્પેન રેન્જ કેટલું હોય છે? તો એબાવ 100 મીટર. જોઈ લીધું ને. ડિફરન્ટ ક્વેશ્ચનના ટાઈપ્સ એ જ છે પણ એના જે અંદરનું જે એપ છે એને થોડુંક બદલી નાખે છે. લાસ્ટ ટાઈમ ટ્રસ બ્રિજેસ હતું, આ વખતે કેબલ સ્ટે બ્રિજ છે. હવે નેક્સ્ટ ટાઈમ બની શકે છે કે આરસીસી બ્રિજની વાત કરે કે ગમે તે બ્રિજની વાત કરી શકે છે. બરાબર, તો એ રીતે આપણી પાસે એક ટેબલ છે એની કે કયા ટાઈપનું બ્રિજ હશે તો એનું સ્પેન રેન્જ કેટલું હશે તે બધું આપણે રિવિઝન વિડીયોમાં જોઈશું. ઓકે, આમાં આપણે વધારે ટાઈમ સ્પેન્ડ નથી કરતા કારણ કે એકની એક વસ્તુ બે વાર થઈ જશે એટલે. નેક્સ્ટ. Bridges planned in coastal areas should be designed specifically to resist the effect of wind load. ઓકે, ડેડ લોડ, લાઈવ લોડ ને અર્થક્વેક લોડ તે તો આપણે કન્સિડર કરીએ જ છે પણ જ્યાં આગળ આપણે કોસ્ટલ એરિયાની વાત કરીએ તો ત્યાં આગળ વિન્ડ લોડ વધારે હોય છે સિટીઝ કરતાં, એટલે આપણે ત્યાં આગળ એને વધારે મહત્ત્વ આપીએ છીએ કે ભાઈ ડિઝાઇન કરતી વખતે આપણે વિન્ડ લોડ વધારે કન્સિડર કરીએ. બરાબર, ફેક્ટર ઓફ સેફ્ટી માટે. નેક્સ્ટ. As per IRC, which type of bridge loading is to be adopted within the municipal limits? ઓકે, તો મ્યુનિસિપલ લિમિટ્સની અંદર આઈઆરસી પ્રમાણે બ્રિજ લોડિંગ કયા ટાઈપનું લેવું જોઈએ? તો ક્લાસ AA આવશે આન્સર. ઓકે, નેક્સ્ટ. The first loading standard in India was published by IRC in the year 1958. Okay. Next. As per IRC, the bridge approach should have a minimum straight length of dash on the either side of a bridge. ખબર છે ને 15 મીટરનું હોય છે બંને બાજુથી એપ્રોચ વેનું. અને નેક્સ્ટ. The minimum clearance from edge of the bearing plate to the pier edge should not be less than 600 meter. Okay. Next. In case of well foundation, sinking of well is facilitated by using circular wells. કેશનમાં તમે જોઈ શકો છો, કેશન છે, કોફર ડેમ છે, બધાનું જે ક્રોસ સેક્શન્સ કેવું છે? સર્ક્યુલર છે ને. એટલે આપણે જ્યારે પણ વેલ ફાઉન્ડેશન કરીએ છીએ ત્યારે સિંકિંગ ઓફ વેલનું જે શેપ છે એ કેવું છે?
તો સર્ક્યુલર વેલનું છે, બરાબર. નેક્સ્ટ, if maximum design discharge is 0.3 meter cube per second, then the vertical clearance required for road bridge above the high flood level is 150 mm. ઓકે, આટલું તમારું વર્ટિકલ ક્લિયરન્સ રહેશે જ્યારે તમારું મેક્સિમમ ડિઝાઇન ડિસ્ચાર્જ 0.3 મીટર હશે ત્યારે, બરાબર. આનું પણ એક આખું ટેબલ છે કે તમારું ડિઝાઇન ડિસ્ચાર્જ ડિફરન્ટ હશે, જેમ કે 0.3 છે, લેસ દેન 0.3, 0.3 ટુ 3 મીટર ક્યુબ પર સેકન્ડ. તો એનું વર્ટિકલ ક્લિયરન્સ કેટલું રહેવું જોઈએ, બરાબર. તે આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં એટલે કે રિવિઝન વિડીયોમાં જોઈશું. અહીંયા નથી જોઈતા આપણે, બરાબર. જસ્ટ આને એક આન્સર તમે જોઈ લો કે આ ડિઝાઇન પર આવી રીતના આટલું વર્ટિકલ ક્લિયરન્સ હોય છે, બરાબર. કારણ કે જો આ વખતે જીપીએસસીએ આવી રીતના પૂછી લીધું, તો હવે આવનારી જીપીએસસી એક્ઝામ્સમાં શું થશે કે ડિઝાઇન ડિસ્ચાર્જ જે છે એની વેલ્યુ ચેન્જ થઈ જશે, તો વર્ટિકલ ક્લિયરન્સનો આન્સર ચેન્જ થઈ જશે, બરાબર. તે આપણે કરવાનું છે. ઓકે, નેક્સ્ટ, according to IRC 78/1983 for well foundation, the minimum dimension of dredge should be not less than 2 meter. Okay, next, the tracked vehicle loading specified under IRC class AA originated due to the loading pattern of dash. તો એનું લોડિંગ પેટર્ન શું છે? આર્મ્સના ટેન્ક્સ જે આવે છે ને, આ આર્મીમાં જે લોકો યુઝ કરે છે એ છે, બરાબર, લોડિંગ પેટર્ન. નેક્સ્ટ, ધ ક્રોસ ડ્રેનેજ સ્ટ્રક્ચર with waterways in the range of 6 meter to 30 meter is known as, શું કહેવાય એને? માઇનર બ્રિજ. ઓકે, જો તમારું વોટરવેઝનું રેન્જ 6 મીટર હશે તો એ કલવર્ટ થશે. 6થી 30 મીટરનું હશે તે માઇનરમાં જતું રહેશે. એના પછી જે 30થી વધારે હશે તો એ મીડિયમમાં જશે, બરાબર. તો આવી રીતે એક આખું ટેબલ છે કે આ ચારે ચાર ટાઈપના બ્રિજ માટે વોટરવેઝ કેટલું હોવું જોઈએ, હા ને. તો એ રિવિઝન વિડીયોમાં. ઓકે, તમે કહેશો કે ભાઈ સર તો આ તો બધામાં રિવિઝન વિડીયોઝમાં જ કહેતા છે. તો આમાં એવું છે કે જો બંને જગ્યા હું ડિસ્કશન કરીશ ને તો Part-1, Part-2, Part-3 તમે ડિફરન્ટ ટાઈમ પર જુઓ છો, બરાબર. એકસાથે તમે 3 વિડીયો નથી જોતા, એટલે શું થશે કે તમારું જે મેઇન ટોપિક્સ છે ને એકસાથે કવર નહીં થાય, તો તમારે વધારે ટાઈમ આપવો પડશે. એના કરતાં સારું કે એક વિડીયોની અંદર બધા ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક્સ આવી જશે ને 3 ચારે ચાર પાર્ટના, તો એકસાથે જ બધા તમે રિવિઝન ટાઈમે, જેમ કે એક્ઝામ આપવા જાઓ છો ત્યારે ટ્રેનમાં કે બસમાં કે જ્યારે તમને ટાઈમ મળશે ત્યારે તમે અડધો કલાકમાં એ વિડીયો જોઈ લેશો ને એટલે તમારું રિવિઝન થઈ જશે, બરાબર, હે ને. ચાલો, નેક્સ્ટ, ધ ફેક્ટર ઓફ સેફટી અગેન્સ્ટ સ્લાઇડિંગ in the case of abutments subjected to various forces should be greater than 2. ઓકે, તો આનો આન્સર 2 છે. તો આ હતું આપણું આજનું Part-2નું અપ ટુ 55 ક્વેશ્ચન્સ, બરાબર. એટલે હમણાં સુધીનું જેટલા પણ જીપીએસસી છે લાસ્ટ 5 યર્સમાં જેટલા પણ એક્ઝામ થયા છે જીપીએસસીના, એ બધા એક્ઝામ્સની અંદર બ્રિજ એન્જિનિયરિંગના જેટલા પણ પ્રશ્નો પૂછાયા હતા બધા જ પ્રશ્નો આપણે કવર કરી લીધું છે. હવે નેક્સ્ટ વિડીયો જે આવશે એ નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર આપણે નવા ક્વેશ્ચન્સ જેટલા પણ છે બ્રિજ એન્જિનિયરિંગના જે પૂછાઈ શકે છે, ચાન્સીસ છે, એ બધા ક્વેશ્ચન્સ આપણે કવર કરીશું, બરાબર. તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને લાઈક કરજો ફ્રેન્ડ્સ, અને થેન્ક યુ સો મચ ફોર વોચિંગ એકદંત એન્વાયરમેન્ટ એજ્યુકેશન્સ.